You're translating? If you bless it. First of all, we have a humble request from everybody here. В первую очередь, у нас есть большая смиренная просьба. I'd like to ask everybody here. We have a humble on my lap. Я бы хотел бы, чтобы все поближе. Прямо Mataji's все also come up. колени. В первую очередь. I took a bath last week, so don't be nervous. I'd like to ask everybody here. We have a humble on my lap. Я бы хотел бы, чтобы все поближе. Садись ближе, еще ближе. Он сам сделает, он сам. Главное, что... Is it okay, Mike? Mike, okay? It's fine. So, Nichananda, you gave a song of him? Yes, we have also on a TV. So. Did you give him in Hindi? Everything is true. I was very happy when he heard that I have a Hindi copy. He's also said, oh, he has some, he'll be very good for them. They love you. He was also known. Hare Krishna. Well, thank you very much. Spasiba. It's nice to see everybody here. Спасибо большое всем. Очень приятно видеть I всех. think I remember you from before. Я знаю, So it's been a few years since we were here. Столько времени прошло, я как здесь. We want to sing a song. I think I've sung this with a number of you before already. Я бы хотел бы спеть песню. Вышла? Gauranga Karuna Koro. Которая Гуранга Каруна Кор называется. Я прошу. So the way we do this song, the first two lines are a chorus, which everybody sings together at the same time in between each line. Первые две строчки мы поем все вместе. And I'll say something about the song a little bit. Я бы хотел бы немножко о самой песне рассказать. So this song is accredited to Narottam Das Thakur. Sorry. It's accredited, Mataji. То есть говорят, что написал Наротtam Das Thakur, но это не он. The author of this song, he sings Gauranga Karuna Koro, Amidina Hina Jani, Mo Samo Patita Prabhu, Nahi Shri Bhuvani. That my dear Gauranga Mahaprabhu, please be merciful to me. И вот Гуранга Каруна Кор, Дина Хинанджами, Мосма Патика Прабhu, Нахи Прибхувани. And then perhaps Гуранга, пожалуйста. Mahaprabhu says, why? Why should I be merciful to you? И Господь Гуранга может сказать, почему я должен тебе именно милость проявлять? He said, well, Ami, Dina Hina Jana. I don't have anything. I'm a very fallen person. Потому что у меня ничего нет, я самый падший человек. And then perhaps Chaitanya Mahaprabhu says, everybody tells me that. И Чайтанья Махапрабху может тогда сказать, каждый так говорит. And the author of the song says, no. Mosamo Patita Prabhu Nahi Tri Bhuvani. You don't understand. And all the three worlds is no one as fallen as me. Тогда мы можем продолжить сказать, Мосама Патита Прабху, Пахи Прибхувани. Во всех трех мирах не найдется никого более низкого, чем я. Dante Trina Dori Gora Daki He Tomara. And therefore I'm calling out your name, Daki He Tomar. Таким образом, я обзываю твое имя. But Dante Trina Dori Gora, I'm calling out your name with straw in my teeth. Я обзываю твое имя, зажав травинку в зубах. Nityananda Prabhu, he likes science. He's a scientist, yes? Я знаю, что Нитянанда Прабху, он очень любит ученость. So we could do a science experiment. И мы сейчас сделаем научный эксперимент. Everybody can take some straw and put it in your mouth. Каждый должен сейчас зажать травинку в зубах. And we'll do kirtan. И мы будем делать киртан. Hadusha? Договорились? How can you do kirtan with straw in your mouth? Ну и как же вы это будете делать, зажав травинку в зубах? It has some purport to it.
И поэтому здесь есть небольшой комментарий. In Orissa, in the villages of India to this day, if someone does some bad thing, then maybe they'll put a garland of shoes around their neck. То есть, например, в деревнях в Индии некоторые могут вместо гирлянды надеть на себя обувь. Maybe some man got angry and beat his wife. Very bad thing. Или, допустим, кто-то из мужей может побить свою жену. So he'll wear a garland made out of shoes. И тогда они называют гирлянду, сделанную из обуви. And he'll put straw in his teeth. И он держит в зубах соломинку. And he'll go door to door И идет от двери к двери. and knock on the door. И стучит каждую дверь. And he doesn't say anything because he's got straw in his teeth. И он вот зажав, он говорит, я вот такой вот человек с улицы. He just stands there. Просто он стоит. And sometimes the people abuse him. То есть он ничего не может сказать, потому что у него в зубах травинка. Ha! Get out, go away, cello. И они вот так вот его прогоняют. And then other times maybe they'll give him some rice or sabji, something. А иногда кто-то может дать рис или саджи. And whatever he may collect in the way of food, going door to door like that during the day, that's all that he eats at the end of the day. И все, что он собирает в течение дня, он это кушает. But Dante Trina has another meaning also. Но также там доктрина означает еще другое значение. It means no excuse. Это означает, что нет прощения. Now, I've known Nityananda Mahajan since he was like this big. То есть настолько верен, что вообще нет никакого прощения. Я вот знал Нитянанда Махаджана еще вот таким маленьким. He was a rascal when he was a little boy. Он был негодяем, когда был маленьким. Maybe he's a rascal even today. Ну, может быть, он еще до сих пор остается таким. And sometimes he was doing some bad things. Иногда он какие-то неправильные вещи. And sometimes you chastise him. Иногда вы его ругали. And he would say, I didn't do it. I did my homework. The dog ate it. То есть он говорил, нет, я его не делал, он говорил, что домашнюю работу съела собака. Sometimes you were giving some excuse like that to your father. Иногда вот так просили прощения у своего But отца. Dante Trina means no excuse. А вот там это означает никакого. It means that I accept my guilt. I То accept есть my я punishment. полностью принимаю свою вину. Я виноват. So then Mahaprabhu maybe says, okay, what do you want? И тогда Махапрабху говорит, ну тогда чего ты хочешь? I'm a Hare Krishna devotee. What do Hare Krishna devotees want to do? И я Харе Кришна преданный. И что же преданный Харе Кришна хочет? Build temples, right? Хочет строить храмы. Kripa Kori Eshalama Hridaya Mandire. But this temple, I want to build a temple in my heart. Но этот храм, который я хочу построить, это храм в моем сердце. And then perhaps the author becomes a little nervous. И тогда автор может быть немножко нервозным. То есть, Thinks that if I'm telling him all these bad things about myself, then maybe he won't give me mercy. и он может подумать, я сейчас говорю о себе какие-то плохие вещи, и тогда Махапрабху может ничего мне не дать милости. So then he decides I should threaten the Lord. И тогда он решает Threaten. предать Господа. Jadidoya nakoribe patita tekiya. The word jadi means if or maybe. То есть жаль это означает если. Maybe doya nakoribe patita tekiya. Maybe you don't want to give me mercy when you see how fallen I am. Ну, может быть, ты не хочешь дать мне милости, видя того, насколько я падший. So then he threatens him. И таким образом он его выдает. Patita pavana nama kishedalagiya. If you don't give me mercy, then we're going to have to change your name.
И если ты не дашь мне милость, тогда мы изменим твое имя. Everybody says Patita Pavana Gora Hari Ki Jai. То есть каждый говорит Патита Павана, Хари Горы Кичай. But how are you Patit Pavan to deliver the fallen if you don't deliver me? И каким образом ты Патита Павана, если именно меня ты не спасешь? Mosamo Patita Prabhu Nahi Tribhuvan. I'm the most fallen person in all the three worlds. То есть я являюсь самым падшим во всех трех мирах. So if you don't give me mercy, then we have to change your name. И если ты именно мне не дашь твою милость, тогда We will have to call you Shrestha Pavan or Brahmachari Pavan. You're the deliverer of the exalted persons and the brahmacharis. сменим твое имя, и тебя называем Брамачари, Павана и так далее. То есть ты, значит, будешь спасать тех, которые возвышенно преданны. But if you don't give mercy to me, how are you a Patit Pavan? Because I'm the most Patit, I'm the most fallen. Но если ты мне не дашь милость, то как тебя можно назвать Патита Паваном, так как я являюсь самым падшим? So then perhaps the Lord says, okay, I'll give you mercy. И тогда, может быть, Господь может сказать, хорошо, я тебе дам милость. Wait in the queue. Тогда просто жди в очереди. And you look, it's a long queue. И он смотрит, а там огромная очередь. The queue is going all the way from Tashkent to Mayapur. И очередь такая, что из Ташкента в Майкопу. And the author of the song says, I can't wait in the queue, I'm dying. И он тогда может сказать, я не могу ждать в очереди, я умираю. Bodhichi bhavatu fane nahi kanistara. I'm in the middle of the ocean, drowning. Я тону в страшных штормовых волнах в середине. I can't see the shore. I'm so far from the shore, I can't see the shore. Я не вижу, я очень далеко от берега. There's a huge typhoon, huge tufane, huge storm. Очень сильный шторм, тайфун. And I'm drowning, I'm dying. То есть я там тону, я умираю. I can't wait in the queue. Я не могу ждать в очереди. I need some mercy now. Мне нужна милость прямо сейчас. Shri Charana Tadani Dane Dase Kodopara. I need you to bring a helicopter and drop a life vest for me. То есть, пожалуйста, привези мне вертолет, который скинет мне спасательный круг. And what is that? И что же это? Shri Charana Tadani Dane Dase Kodopara. You please send me a boat of your lotus feet. Пожалуйста, направь мне лодку из твоих лотосных стоп. And then perhaps Mahaprabhu says, yes, you can get on the boat. But before you get on the boat, where is your ticket? Да, конечно, Господь может сказать, хорошо, ну собирайся на корабль. Но он может спросить, а где твой билет? Before you come to Uzbekistan, you need a ticket and you need a visa and a passport. Прежде чем вы прибыли в Ташкент, в Узбекистан, вам нужен был билет, и также вам нужна была виза и паспорт. Otherwise, they tell you, probation shade, not allowed in. И они могут сказать, например, запрещено, вы не можете войти. He says, I have a passport, I have a visa, I have a ticket. И вы можете сказать, у меня есть паспорт, виза и билет. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasiranu Dasa. He says that my passport, that's my Gurudev. И он говорит, что паспорт это мой Гурудев. Dasiranu Das, I'm the servant of you. Я являюсь слугой слуги твоего слуги. And that's my ticket, my visa. Это мой билет, это мой виза. Shri Krishna Chaitanya Prabhu. I'm calling out your names. Я называю твоим именем. Pratana koro ye sada narotomo dasa. How often do you pray like this? Насколько часто вы так молитесь? Sada, constantly. Постоянно. This is my constant prayer. Это мой постоянная молитва. Harisho? Okay, so we'll sing this again. We can sing a little Mangalacharna verses together. Сначала давайте все вместе повторим Мангалачарну.
Shri Jaiva Premananda. Om Chimanandasya Kyanam Chidam Chakshutam Jasvanasham Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Namaste Saraswati Devi Vanchapopatarubhyascha Kripa Sindhu Patitanam Vaishnavi Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Advaita Shivastava Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Gauranga Karuna Kora Amitina Himanjana Karuna Kora Amitina Himanjana Gauranga Karuna Kora Samapatita Prabhu Everyone all together, follow me. Jai Trina Dore Gora Daki He Tumara Jai Trina Dore Gora Daki He Tumara People Ishoma we don't
Kori Heshoama Hridoya Mandire Kripa Kori Heshoama Hridoya Mandire
Jai Nitai, Jai Gaur, Jai Nitai, Jai Gaur. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Purushottam Masa ki Gora Graganya Gana Gota Goloruharam Goranga Gudatama Gopyada Kolpa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Gachiya Dileka Kola Kahe Premananda Emonat Gauranga Hridoya Dariya Bola. Listen, Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gaurangera Namare Bolo. Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gaurangera Namare Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Prana Re Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Prana Re Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Yasyaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidana Parama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste
Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Sri Kriyat Kripaya Judi Tadaiva Sambhaya Pitva Rishayustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunath Abda Brajabala Bapahimam Panchakopatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So while we're doing this, we have some guests and people who are watching this online. Так, в то время, когда мы сейчас пели, также у нас смотрят некоторые люди онлайн. Two very nice devotees. One's Chutapran Arjun Prabhu, and another's called Emil. Два замечательных бедных, одного зовут Нила Чопра. And they're watching from Vrindavan. Они смотрят из Вриндавана. I don't think Chutapran Prabhu, have you ever been to Tashkent before? Читапран Прабhu, вы были в Ташкенте раньше? No, no, Prabhu, I never been there. Okay, so I would like to ask all of you, and there's also devotees online watching YouTube. Также Please. люди смотрят. Chant Hare Krishna very loudly for these devotees so they can see what it's like in Tashkent. Вот можно вас попросить, чтобы вы очень сильно сейчас воспевали Харе Кришна, чтобы они увидели, какие преданные в Ташкенте. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare. So, Achyuta Prabhu, you live in Vrindavan, but if you haven't come to Tashkent at least once in your life is useless, wasted. Чудо, вы сейчас живете во Вриндаване, если вы хотя бы раз не приедете в Ташкент, ваша жизнь бесполезна. Because the devotees here are so wonderful. Здесь настолько все прекрасно. So today is a special day. Сегодня особенный день, It's a special day because we're getting all of your association. потому что мы сейчас все вместе с вами But собрались. it's also the beginning of a special period of time. И также сегодня очень особенное начало одного из периодов. Does anyone know what the day begins with? Кто-нибудь знает, сегодня какой день начинается? Purushottam Masa. This is the month of Purushottam. Purushottam is a name for Krishna. Это месяц Пурушоттама, а Пурушоттама — это имя Кришны. But this is also called Mala Mas. И также это называется Маламас. You know this word Amala. There's a wonderful devotee friend of mine, Amala Harinam Prabhu. Также есть вот Амала, да, есть замечательный бедный Амала Харинапра. So what does Amala mean? И что же означает Амала? No, that's not wrong. No? No bad things. No bad No? thing. Unalloyed. Unalloyed. Unalloyed means pure. Mala means faults and problems. Мало означает падение и что-то неправильно. So this is called Mala Mas, or the month with very bad faults. И означает, Маламаса означает очень много всего неблагоприятного в этом месяце. And yet, so many Vaishnavas, they're observing this month in very special ways. И все вайшнавы, они проводят этот месяц очень особенным образом. So today, I would like to do two kind of kathas together. Давайте сегодня поэтому мы сделаем две катхи одновременно. One is primarily from the Brihan Naradiya Purana, Первое, в основном, Брихат Нарайна Пурана. it's a section called the Purushottam Mas Mahatmya, the Там glories of this month. есть глава о главе, которая прославляет Пурушоттам Масу. And for that katha, we're going to go on a long journey. И для той катхи мы отправимся в длинное путешествие. We're going to leave Tashkent.
Нам придется покинуть Ташкент, and we'll go to India, мы отправимся в Индию, and then we'll go to Vaikunta, потом мы отправимся в Вайкунтху, and then we'll go to Goloka Vrindavan, потом отправимся на Голубого Вриндавана, and we'll come back. а потом вернемся сюда. Don't be nervous. И не переживайте, мы вернемся. And our second kata, А вторая катха. we'd like to share something with you, some thoughts from the Chaitanya Bhagavat. Мы хотели бы поделиться с вами некоторыми соображениями из читания Бхагавата. And in that discussion, we want to invite all of you to come with us to Navadvip. А для этого обсуждения мы хотели вас пригласить всех вас в Новодвип. So the Naradiya Purana describes that on one occasion, Narad Muni, he'd gone to India to Bhadrak Ashram. Вот в этой Пуране, да, Наране Пуране рассказывается о том, что Нарада Муни попал в Бадарикашу. Who lives in Bhadrak Ashram? А кто живет в Бадарикашу? Not Nityananda Mahajan, he's living in Нет, Tashkent. Who lives in Bhadrak Ashram? Бадарикашу. Вясадев. Vyasadeva lives, crowded place. Not only Vyasadeva, but someone else also. Да, есть Вясадев, но кто-то еще там. Naranarayan Rishi also lives there. So Narad Muni, when they went there to have a conversation with him. Когда Нарада Муни отправился туда, чтобы с Риши пообщаться, And he said, look, what's going on? I know about all these different months of the year, including Kartik and Chaitra Mas, but what's with this Purushottam Mas? и вот он спрашивает, я все месяца знаю, Картик, другие, ну что вообще это за месяц Пурушоттама? Why is this month so special? Почему этот месяц настолько особенный? How do you glorify this month? Почему, каким образом вы прославляете? What are we supposed to do during this month? Что нам нужно делать в этот месяц? Please explain to me. Пожалуйста, объясни мне. So Lord Narayan, when he heard that, he told him, he said, look, Narad, I'm going to tell you about a conversation that took place between Krishna and Maharaj Yudhishthira. И вот Господь Нараян говорит, хорошо, я тебе сейчас объясню. Есть беседа между Господом Кришной и Махараджем Юдхиштирой. Now, how many devotees here have heard of a book called Mahabharata? Кто из вас знает книгу под названием Махабхарата? His grandmother was reading it every day. Это вот он, который постоянно ее читает. You know Mahabharata. So Mahabharata tells a story about the Pancha Pandavas, А Махабхарата описывает историю headed by Yudhishthira Maharaj. о Юдхиштире Махараджи. Yudhishthira Maharaj was a very good manager, Юдхиштира Махарадж был очень хорошим руководителем, even better than Mahendra Prabhu, даже лучше, чем Махендра Прабху. but he had one fault. Но у него был один недостаток. He sometimes would gamble. Он иногда играл в азартные игры. Mahendra Prabhu doesn't do that anymore. Махендра Прабху, наверное, этого не делал. So on one occasion, Mahendra, he lost a gambling match И вот однажды он проиграл одну из игр to Duryodhan, в Дурьёдхане, and he lost everything he had. и он все потерял, все, что And he and his brothers, they had to go to the forest in exile. он и его братья, им пришлось пойти в лес. So one day, while they were there in the forest, Krishna came to visit them. И однажды, когда они были в лесу, Кришна посетил их. And they were all very happy to see Krishna. И они все были очень счастливы увидеть его. They offered their obeisances, Они worship. принесли свои поклоны. But when Krishna saw how the Pandavas, the greatest rulers of the world, were living in such a simple, austere way in the forest, Krishna became very angry. Когда Кришна увидел, насколько пандавы, которые правители всего мира, да, они жили в таких простых условиях, Кришна был очень, разгневался. So this Badmash, Duryodhan, Badmash, rascal, nonsense. Этот Дурьёдхан, этот негодяй, And he said, he was very, very angry. он был очень злый. And he listened to the prayers of Arjuna. И он послушал молитву Арджуны. And then Krishna told him, he said, look, Arjuna, I want to give you some advice. И Кришна говорит, Арджуна, слушай, я тебе хочу дать один совет. I want to tell you about the glories
of the month of Purushottam. Я бы хотел тебе рассказать о славе месяца Пурушоттама Масы. He said once, by some will of providence, the month of Purushottam appeared. По случаю проведения личность Пурушоттама Масы, она явилась. And all the other months and weeks, he said, who are you? И все остальные месяца и недели, они сказали, кто ты такая вообще? You don't belong here. Ты вообще здесь никто. They considered Purushottam Mas to be very inauspicious. Потому что они как бы думали или знали, что Пурушоттам Мас очень неблагоприятный They месяц. said amongst the months, you're just like stool. И из всех, они сказали ей, из всех месяцев ты как You're испражнение, untouchable. ты как испражнение, которое не They call сошелось. it Malamas, the month full of faults. Как Маламаса месяц полный недостатков. And so that month felt very sad. И она была очень опечалена. If devotees come all the way from Delhi and they come to Tashkent, and nobody appreciates them, they'll feel very sad. Если, например, из Дели приедут преданные, и никто их не будет им уделять внимания, конечно же, они падут в печаль. And I heard something very inauspicious, И я также слышал, что что-то неблагоприятное, that these devotees are leaving tomorrow, что завтра эти преданные уезжают. probably because Krishna Kunai just arrived, so they want to escape as quick as they can. Probably because Krishna Kunai just got here and they want to escape as quick as they can to get away from us. То есть, возможно, из-за того, что мы приехали с Кришнакунды, и они хотят бежать от нас. I have a humble suggestion to the temple authorities. Я бы хотел, я имею очень смиренную просьбу. Maybe while the class is going on, you go upstairs and go in their bags and find their passports and confiscate their passports. И руководство храма, чтобы пока идет лекция, вы бы пошли бы к ним в их комнату и достали бы из их сумок паспорта, They can't go anywhere, then you can keep them here. спрятали их, и они не смогут уехать. Everything will be very auspicious. И тогда все станет благоприятно. So when this Malamas was rejected by everyone, Когда же Маламаса была полностью отвергнута she, всеми, because months are ladies, потому что это месяц she, женщин, she became very depressed. она была в депрессии. And so she went to Vaikuntha, to Lord Narayan. И тогда она отправилась на Вайкунтху к Господу Нараяну. She said, nobody loves me. И она сказала, никто меня не любит. Everybody says bad things about me. Все мне говорят какие-то плохие вещи. I have nowhere to go. Мне некуда идти. Please protect me. Пожалуйста, защити. Please give me shelter. Пожалуйста, дай мне прибежище. I have nothing else, no one else I can take shelter of. У меня просто не у кого больше принять прибежище. So then Lord Vishnu, he told her, well, actually, there's nothing I can do. И Господь Вишну сказал, на самом деле я ничего не могу сделать. If you want to do something, we have to go see the boss. The boss. Есть еще один главный босс. Who is Lord Narayan's boss? И тоже является боссом Господа Нараяна, Krishna. Кришна. So Lord Narayan took her to Goloka Vrindavan. И тогда Господь Нараяна взял ее во He время, arrived there holding her hand, Goloka Vrindavan. держа ее руку, он отправился на Голоку Вриндаван. And there he found Krishna surrounded by so many gopis. И они нашли Кришну, который был в кругу гопи. And he saw this lady, this Malamas, crying, beating her head, I want to die, I want to die. И вот они увидели эту гопи, которая била женщину, которую ударяла по своей голове и говорила, я хочу умереть, я хочу умереть. Krishna said, "But you're in Goloka Vrindavan. Nobody cries here. Кришна говорит, ты на Голоку Вриндаван, здесь вообще никто так не плачет. Why are you crying?" Почему ты так плачешь? And Lord Narayan explained that everyone has rejected her. И Господь Нараяна объяснил, что все ее отвергли. So then Krishna told Lord Narayan, you did a good job. И Кришна тогда сказал Господу Нараяне, что ты сделал, I'm happy with you for bringing this extra month to me. проделал хорошую работу. И я счастлив, что ты этот месяц ее привел ко мне.
And because you've accepted this Malamas, I'll also accept her. Так как ты принял эту Маламасу, я тоже ее принял. And I'm going to give all of my qualities to this month. И я дам все свои качества этому месяцу. And then Krishna said, by my blessing, this month is equal in potency to me. И по моему благословению этот месяц будет иметь такой же потенциал, как и я. I'm giving all my good qualities to this month. Такую силу, как я. И все качества, которые есть хорошие, я дам. And henceforth, this month will not be known as Malamas, it will be known as Purushottam Mas. И с этого момента теперь этот месяц не будет называться Маламаса, а Пурушоттам. It's an Adhika Mas. It's an extra month, a leap month. Это Адхика Маса, то есть это дополнительный месяц. So he said that I'm going to be the husband and protector of this month. И я буду теперь мужем, защитником этого месяца. And from now on, this month will be the master and worshipable by all the other months. И теперь этот месяц будет главенствующим, и все будут этому месяцу поклоняться. Everyone should worship this month. Каждый должен поклоняться этому месяцу. If someone worships this month and observes some brata during this month, Если кто-то поклоняется и увидит обзор, и примет какие-то обеты в этом месяце, then they can burn up all their sinful reactions. в этом случае они сожгут все греховные реакции. I don't know about the reaction of brahmacharis leaving and going back to Delhi, but at least everything else burned up. Но я не знаю насчет реакции того, что брамачари уезжают в Дели, но остальные реакции они сожгут. I have to have a festival after they go and everybody can sit and just cry. У нас должен быть фестиваль такой, что когда они уедут завтра, мы должны все сесть и плакать. But the festival, you should serve the prasadam before they leave. Но до этого фестиваля сначала нужно подать просад. So Krishna said that my Goloka Vrindavan, no one can enter Goloka Vrindavan just by doing austerities. Никто не может попасть на мой Галока Вриндаван, говорит Кришна. Just by giving charity, just by being celibate. Аскезы, пожертвования или какие-то большие дела. But just by observing this month of Purushottam Mas, very easily they can come to me. И просто следуя этому месяцу Пурушоттам Маса, они очень легко могут прийти ко мне. And he says that in this month, there are three things. How do you observe this month? There are three ways that we observe this month. Таким образом, есть три варианта, три вида следования этому месяцу. The first is Dibya Snan. You take a bath in a sacred river and sacred place. Первое – это принимать омовение в святых местах. Do you have some sacred rivers, sacred lakes here? Есть ли у вас святые реки и святые озера здесь? And Andrew Babu says no. Это на Богу говорит нет. But you know what you can do when you're taking bath, you chant a mantra. Но что вы можете сделать? Вы можете принимать омовение и повторять мантру. I think Mahendra can give you this mantra. И я знаю, что Махендра Прабху может дать это. But if he gives you the mantra, that means he's your guru, so you have to give him some bakshish. Если он даст эту мантру, значит, вы ему должны дать бакшишу. What is that mantra? Gange Chadyamane Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sanidim Kuru. It's a mantra which calls all the sacred rivers. Это мантра, которая призывает все святые реки. So when you take your bath in the morning, you can chant this Gange Chadyamane Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sanidim Kuru. Когда вы утром примете омовение, говоря Ганги Чаямунча, The second way this month is observed is by giving in charity. Эта мантра должна повторяться, давая пожертвования. Now, I'm sure all of you are very wealthy persons. Я уверен, что все вы очень богатые люди. Maybe not financially, Может быть, не финансово богатые, but you're wealthy in bhakti, you're wealthy in но devotion. вы богаты в бхакти, в преданности. So you can give donations and charity, you can give some gift. Вы можете дать какие-то пожертвования или какие-то подарки. You can give Nityananda Prabhu a new bicycle, maybe. Вы
Вы можете подарить Нитянанде Махаджану новый велосипед You can give some sweets to somebody. или какие-нибудь сладости. Or at least you can give a smile to your husband. Или, как минимум, вы можете улыбнуться своему супругу. Or maybe the husband can say, today I'm giving a gift, I'm going to wash the dishes. Или, например, муж может сказать, сегодня я помою посуду. That's a good idea, Nityananda. Как думаешь, Нитянанда, это хорошо? We can give some kind of charity. Мы можем какое-то вот такое пожертвование дать. One of our saintly friends in Vrindavan said, at least give a smile to someone. Нам хотя бы говорят, что хотя бы да, улыбнись. What is the third and the best way to observe this month? И третий тип, как наилучшим образом следовать этому месяцу. Can anyone guess? Кто-то может предположить, что это может быть. It's very loud chanting. Это очень громкое повторение. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Nityananda Prabhu, he's chanting, I think, 64 rounds every day now. Мне кажется, Нитянанда Махаджан читает каждый день 64 круга. So maybe this month he'll chant 128 rounds. Huh? А в этом месяце, скорее всего, он 128 раз будет читать каждый день. Maybe that's a little difficult. Может быть, это немножко тяжело. But maybe you don't chant any extra rounds. Может быть, вы на самом деле не будете повторять дополнительные круги. But the rounds that you chant this month, you decide, I'm going to chant them very good quality rounds. Но вы можете принять решение, что я буду повторять с большим вниманием и качеством. Nityananda Prabhu. Нитянанда Прабху. I'm going to get up very early before 9 o'clock in the morning. Я буду, например, Нитянанда Прабху может сказать, я буду рано вставать до 9 утра. I'm going to sit down, I'm going to chant japa very nicely. И я буду сидеть и повторять джапу очень хорошо. So Krishna told these things to Arjun. И Кришна говорит все эти вещи Арджуне. He said, Arjun, you're having so many troubles now. Арджун, у тебя столько много проблем. You lost your kingdom. Ты потерял свое царство. You lost all your wealth. Ты потерял все свое богатство. Now you're living in the forest. Сейчас ты живешь в лесу. Do you know why this happened? Знаешь, почему это все You произошло? see, because last month was Purushottam Masa and you didn't do anything to observe it. Потому что в прошлом месяце было Пурушоттам Маса, и ты ничего не сделал для того, чтобы ему следовать. So we should do some kind of observance. Нам нужно хоть какое-то вот принять следование. And especially we should chant. А в особенности мы должны повторять. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Have firm faith in the holy name. Полная вера в воспевание святых имен. Once there was a lady living in a village, Была одна женщина, которая жила в деревне. and she had some cows she would milk every day, У нее были коровы, и она их доила иногда. and then she would go across a river to sell the milk. И она пересекала реку, чтобы продать это молоко. And one day in a village, she came across a devotee, a Mahatma, who was speaking Harikatha. И однажды она увидела, как в деревню пришли преданные, которые говорили Харикатху. And that devotee was speaking the glories of the holy name. Этот преданный, он прославлял славу святого имени. Nama bina kichu nahiko hara chora bhuvana maje. And all the three worlds, all there is the holy name. Все три мира, все вот они воспевали эти святые имена. He said, chant. И они говорили, If you воспевайте. chant, you can cross the ocean of material existence. Если вы будете повторять, вы пересечете океан материального существования. So that lady was listening. Very good, very good. И эта женщина слушала и говорила, очень хорошо, очень хорошо. When she finished selling her milk that day, she went back to the river to cross. Когда она закончила продавать свое молоко, она вернулась к реке. But there was no boatman there. И там не было ни лодочника, который And then she remembered what the sadhu said. помогал. If you chant the holy name,
И она вспомнила, что саду сказал. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You can cross the ocean of material existence. Саду сказал, что если ты будешь повторять, ты пересечешь океан материального существования. So she said, okay, да. Ну, она сказала, хорошо, бывает. She started chanting. И она начала повторять. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And no problem, she walked over the water И back home. никаких проблем, она просто пошла по воде и достигла своего дома. She thought, it's good teaching from that sadhu. I saved money on the boat fare. Очень хорошее учение саду. Я сэкономила деньги на лодочных. So she started going and hearing from that sadhu regularly. Теперь она начала ходить к этому саду и регулярно его слушать. And one day she said, my dear sadhu, would you please come to our house to have some prasadam? И однажды она сказала ему, пожалуйста, саду, придите ко мне домой и немножко вкусите просаду. So he agreed to come. И он согласился. And at the agreed time, he came to the river. И когда пришло время, он подошел к берегу реки. But there was no boat. А там не было лодки. He said, my dear woman, how can I cross the water? И он сказал, дорогая мать, как мы сейчас пересечем эту реку? No boat. Нету Lady лодки. said, don't you chant Hare Krishna? Что ты не знаешь? Просто повторяй Харе Кришну. He said, right, okay. Он сказал, хорошо, правильно. And then the lady, what did she do? И что же Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. She said, it's very easy. And she walked over the water. И пошла по... Sadhu was very astonished. Oh my God. Сам вообще был в удивлении. Бог, мой Бог. He offered his Dandavat pranams to her. Он дал свои благодарности. He said, my dear woman, I'm a theoretical speaker, О, дорогая женщина, я просто теоретический, but you're a practical practitioner. а ты практическая практикант. And that's what we need. И вот что нам надо. So during this month, a very simple thing. В этом месяце очень легкая вещь. Don't do something which is going to be so hard you can't do. Не делайте тех вещей, которые очень сложно вам будут даваться. He's going to try to chant 128 rounds. It's very Даже difficult. не надо прям стараться 128 кругов повторять. Maybe you chant one extra round. Может быть, это будет один. Maybe you don't chant any extra Может rounds. быть, даже не будет никаких дополнительных кругов. But you get up early and you try to chant good quality. Просто вы вставайте рано и старайтесь качественно повторять. Bhaktivinoda Thakur, he says, he wrote one article about this Purushottam Masa. Бхактивинода Тхакур написал одну статью о Пурушоттама Масе. And he said there's two types of shastras, Он сказал, что есть два вида шастры. smarta and paramartha. Есть смарта и парамарта. And the smarta shastras are all the shastras that talk about doing all these mudras and things. Mahendra knows how to do these. I was watching it. Смарта объясняет о том, как эти все мудры делать. Вот Махендра Прабху очень хорошо о них знает. Chanting all kinds of mantras and things. Мантры успевать другие. And everyone's, whoa, that's really cool. This one's really hard. И вот так вот, ой, это очень классно, круто. Very impressive, huh? Очень. Just chant Hare Krishna. Просто Mahendra's a little bit of a smarta, maybe. Может быть, Махендра просто он немножко... But he's smart, so it's okay. Он может, но то есть смарт. But the devotees are not interested in smarta literature. They're interested in paramartha literature. Но преданные, они не интересуются смартой, литературой смарта, они интересуются парамом. And Bhaktivinoda Thakur says they don't care about observing Malamas, Purushottam to become free from sin. Они вообще не интересуются тем, следователем Маламаса, Пурушоттамаса или просто какому-то освобождению, да, стремиться. Even they're not worried about going to the spiritual world. Они даже не беспокоятся о том, попадут ли они в духовный мир. Surupyakatvam ipyata diyamanam nagrinati vinamat sevanam jana. The devotees, they don't care about liberation, they just want service. Они не беспокоятся об освобождении, просто им нужно служение. So a very wonderful thing would be this month, Очень you come
Maybe you have an extra day off from work, you come to the temple and you do some cleaning, you help cook an offering, you do something special. Во время этого месяца вы можете просто отпроситься один день от работы и прийти что-то помыть или что-то приготовить, убраться. Give some extra donations so that Gorni Tai can have a very special lunch one day. Может быть, какие-то дополнительные пожертвования вы можете дать Горнитай, что у них будут. Maybe sponsor a Sunday feast program or something. Вы можете проспонсировать воскресную программу. And if you do that during this month, it's a very, very auspicious thing. Если вы будете это делать во время этого месяца, это очень благоприятно. Now, I think, let me ask you, here in Tashkent, in Uzbekistan, do very many people observe Purushottam Mas? Как вы думаете, в Ташкенте, в Узбекистане вообще очень много людей следует Пурушоттаму? Several. Outside of this room, I mean. Я имею в виду вне этой комнаты. We've been walking around such a nice city, Tashkent. Погуляли по We were Ташкенту. going to the park sometimes. I see they have different bits of news and information. У них хороший парк, вот у них есть стенды с информацией, с какими-то. But I didn't see anything about Purushottam Mas. Я нигде не видел о том, что Пурушоттам может что происходит вообще? It made me wonder, are they all chanting their japa? Может быть, они все так хорошо, четко повторяют все эти люди джапу? So sometimes we may feel a little sad, little lonely. Иногда мы можем себя чувствовать огорченными или одинокими. This Purushottam Mas, observing it, is a way for us to come in contact with Krishna. Следование этому месяца Пурушоттам Масе – это связаться с Кришной. If we observe this month, Krishna may come to see you. И если мы будем следовать этому месяцу, то Кришна может прийти и увидеть вас. How will he come? И как же он придет? Ata Shri Krishna Namadi Nabavidram. He may come in different forms. Он может прийти в разных формах. He's already come in the form of Gauranitai. В форме Гуранитай. So beautiful. Это настолько прекрасно. You know, when Srila Prabhupada went to Atlanta, Georgia, in the United States, Когда Шрила Прабхупада отправился в Атланту, Джорджию, в Соединенных Штатах, how many of you here have heard of Atlanta, Georgia? Raise your hand. кто из вас слышал об Атланте, Джорджия, Соединенных Штатах, о городе? It's a famous city. Это очень знаменитый When город. he went there and he saw the devotees had installed Sri Sri Gauranitai, И когда он туда прибыл, он увидел, что преданные установили божества Шиши Гуранитай. Prabhupada started crying. Прабхупада начал плакать. Later, when Srila Prabhupada went to Gainesville in Florida, very small place, Во второй раз, когда он пошел, то есть поехал в Кейнсвилл во Флориде, and he небольшой город, saw that they had installed Gauranitai there, он снова увидел, что там преданные установили Гуранитай. Prabhupada again became emotional. И он опять впал в эмоции. And he said, here in this very distant place, from the center of the world, Sridham Mayapur, Это тоже место, это центр планеты, как Шридам Майяпур. Sri Sri Gauranitai have Шиши appeared. Гуранитай. So why did Gauranitai come here? Почему же Гуранитай пришли сюда? They came here because all of you were chanting. Потому что все вы повторяете, воспеваете святые имя. Gauranitai appeared here. They're not just some statues. This is Gauranitai. Гуранитай здесь они проявились, это не просто какие-то статуэтки. Это They came here Гуранитай. because they knew the devotees here wanted to render service. Они пришли сюда, потому что они знают, что преданные здесь хотят служить. So you're very, very fortunate. Поэтому вы очень-очень удачны. And I think Srila Prabhupada he heard that Gauranitai went to Tashkent, so Prabhupada also came. И также Гуранитай и Шрила Прабхупада также из-за этого пришли. That's the power, the glory of chanting the holy names. И вот это является силой воспевания святого имени. Gauranitai have appeared. Гуранитай сюда пришел. Prabhupada has appeared. Прабхупада сюда пришел. And now you have different saints coming from Delhi. И вот у вас также еще есть сейчас два мудреца, которые пришли. They're also appearing Они все здесь проявляются. in this very distant place Это очень далекое место. of Tashkent. Ташкент.
So this reminds me of a story from the Adi Lila chapter 2, the Chaitanya Bhagavat. Я вспомнил истории из Адиеля читания Бхагавата 2 главы. Srila Vrindavan Das Thakur, Шрила Вриндаван Тхакур. he explains. Он объясняет. I'll sing this in Bengali. You can chant Hare Krishna in response. Я буду спевать бенгальский стих. Socha deshe socha kule apanasama. Chatmaya Vaishnave Sabhadi Kodotram. Follow. Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna. Hare Hare Hare. The Lord, he had his devotees come to different places, Sochadesi, places which didn't seem like very pious places. Господь просит своих преданных, чтобы они были в разных местах, ездили в разные места, которые, возможно, кажутся не совсем благоприятными. And that place, nobody was chanting japa. И в тех местах никто не повторяет святые имена. Nobody was observing Purushottam Masa. Никто не следует месяцу Пурушоттама Маса. But still the Lord sent his devotees from Delhi to that place. Но, несмотря на это, все равно Господь отправляет из Дели мудрецов. Why did he do that? И зачем же он это делает? In Maya Vaishnava Sabari Koritran, to deliver all the devotees in that place. Чтобы всех преданных оттуда освободить. Chaitanya Vaishnava Gana Korina Vijay. Chaitanya Hoya Ati Punya Kirtana. Hare Krishna. Chaitanya Vaishnava Gana Korina Vijay. Wherever the devotees go, that place becomes victorious. Когда преданный отправился, это место становится победителем. Chaitanya Hoya Ati Punya Tirtha. It becomes a tirtha. Это место становится тиртхом. And this temple is a tirtha. И этот храм это тиртха. So many wonderful devotees are coming. Столько много хороших преданных приходит. Ataiva sarva deshe nija bhaktadan avatirna koila Sri Chaitanya Narayana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. And for that reason, Sri Chaitanya Mahaprabhu had devotees appear in different countries like Uzbekistan, like Kazakhstan, like Tajikistan. И по этой причине Господь Чайтанья, Он приглашает преданных в такие страны, как Узбекистан, Казахстан и так далее. It's going on today. Также сегодня это продолжается. So I'd like to think a little bit about Navadvip. We mentioned that. Я бы хотел также спеть о Навадвипе, где упоминается. And Vrindavan Das Thakur, he explains what it was like in Navadvip before the time of Chaitanya Mahaprabhu. Вриндаван Дас Тхакур, он описывает, что было до того, как до появления Чайтаньи Махапрабху там. There were no posters advertising Purushottam Mas. Там не было никаких постеров, которые были объявления о Пурушоттама Масе. No one was chanting japa. Никто жаба не повторял. Vrindavan Das Thakur says, Вриндаван Дас Тхакур говорит, Navakani Juga Dharma Krishnera Kirtan Doshavina Guna Karo Nakore Katan Hare Krishna. He said the people in Navadvip, Navakani Yuga Dharma, nobody was speaking about Krishna Kirtan. никто из людей, которые в Навадвипе, не говорит о Кришна Киртане. I don't see that who's speaking about Krishna Kirtan? Вообще никого я не вижу. Кто же говорит о Кришне Киртане? All they were doing, Все, что они they делают, were doing Kirtan, они делают Киртан, but it wasn't Krishna но Kirtan. это не Кришна Киртан. Doshabino Gunakaro, not Kore Katan. They were just speaking about everybody's bad qualities.
Они просто говорят о недостатках других. Did you hear that Nityananda Mahajan sometimes is eating prasadam in the bathroom? Did you know that? А вы знали, что Нитянанда Махаджан иногда прячется и ест просад? All they were doing is saying bad things about him. You don't actually do that, right? Ну, надеюсь, ты этого не делаешь. Но все вот они вот это плохое говорят там. There was no kirtan. Там нет киртана. Niravadi Nritya Gita Bhaja Pulahala Nasune Krishna Nam Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama. But everybody was singing and dancing or playing musical instruments. Все поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. They were doing some rap music. Иногда они делают рэп-музыку. Sometimes Nityananda, you do rap music Иногда sometimes? Нитянанда поют, да, то есть читаете рэп. Sometimes listening, huh? Иногда просто слушаете, да. But they're not interested in hearing about Krishna. Они все не интересуются слушанием о Кришне. Ehimata Vishnu Maya Mohita Samsara Deki Bhakta Savadruga Krishna 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 Ehimata Vishnu Maya Mohita Sam, seeing everybody around them was completely in Maya. Видя их всех, которые полностью находятся в Майе, The devotees, they were thinking, huh? о преданных, о которых мы думаем, Deki Bhakta Sabadhuka Bhavi, they felt very depressed. они все впадают в депрессию. Yeah, even they walk around, huh? Dressed like devotees with tilak. People, hey, what are you doing? Strange person. И они даже говорят, если увидят преданного, увидят тилоку или тхот и так далее, они говорят, эй, странный парень. And the devotees were feeling very sad. И преданные, они себя очень Devotees want to do kirtan. грустно чувствуют. They want to be together. Преданные хотят быть вместе, они хотят делать киртан. Kemone jiva shaba haida udai. Ishaya sukete shaba majila samsara. Hare Krishna, Hare How will these people be delivered? Каким образом все эти люди будут освобождены? This is what the devotees should be thinking. Вот о чем должны преданные. You're going out on the street. Why don't they do kirtan? Ходя по улицам, почему они не How can we help them? Как мы можем им помочь? What can we do? Что мы можем сделать? Vishaya Sukete Sabamajila Samsara. We've been going to the park last few days doing some exercise. Мы ходили в парк и делали некоторые упражнения там. And I see everybody, they just want to enjoy. Они просто там ходят, чтобы просто наслаждаться. So what did those devotees do? И что же эти преданные делают? Sabhe meli jagateri kore asirvad. Sigra Krishna Chandra Koro Sabare Prasad. Hey! Hare Krishna, Hare Krishna. All the devotees in that assembly, they started praying. They gave their ashirvad, their blessing. Please, Krishna, please, please bless the people in Tashkent. Во всех собраниях этих преданных они просили Господа Кришну, пожалуйста, пожалуйста, Кришна, благослови всех преданных в Ташкенте. Please bless the people in Navadvip, they were praying. А то есть людей, которые находятся в Ташкенте, также людей, которые находятся в Навадвипе. Advaita Acharya was thinking. Адвайта Ачарья думал. Mura Prabhu Asi Jari Kore Avatar. Tabi hoy Eshakala Jivera Udai. Hare Krishna, Hare Krishna. Mura Prabhu Asi Jari Kore Avatar. If my Lord comes, Если мой Господь придет, Tabi hoy Eshakala Jivera Udai. All these people, they can all be delivered. все эти люди, они все будут освобождены. Aniya Vaikunta Nata Sakshat Korea Nachi Bagaiva Sava Jiva Udaya. Hare Krishna,
Acharya thought, I'll make my Lord appear in this place. И Ачарья подумал, мой Господь придет. And when he comes to this place, what are we going to do? И когда придет он, что мы будем делать? Nachi bagaiba sarva jiva udariya. We're all going to dance and we're going to chant on the streets of Tashkent, up and down the streets, stop the cars. Мы все будем петь и танцевать, и будем останавливать машины в Ташкенте. They were thinking like that in Navadvip. Все они вот так думали. Vishnu Bhakti Sunya Deki Sakala Sangsar Antare Dahaya Bodha Chitta Sabakar. Those devotees, when they saw that nobody was interested in Krishna, Все эти преданные, которые видят, что никто не интересуется Кришной, there was no Krishna Bhakti. там нет Кришна Бхакти, They felt very, very sad. они все себя очень... So what did they do? И что же они делали? They came to the temple in Tashkent. Они все пришли в Ташкент. Krishna Katha Suni Beka Hena Nahi Apana Apani Shabu Kori Hare Krishna They couldn't find anyone who was interested to hear Krishna Katha or Krishna Kirtan. Они никого не нашли, которые бы интересовались Кришна Катхой, Кришна Киртаном. So they all came to the temple. И они все пришли. They went to the house of Advaitacharya. Они пришли домой. And they would stay there for several hours. Они там находились. Krishna Katha Prasange Sakala Dukkha Jai. And hear Krishna Katha. И они слушали Кришна Катху. And all their dukkha, all their suffering went away. И все их страдания и сожаления, они ушли. But still, Dagda Deki Sakala Sansar Bhaktagan Alapera Sthana Nahi Kore Nakrandan. They were feeling very sorry. Они себя чувствовали очень виноватыми. This whole world is burning. Весь мир горит. And there's no one, they didn't have anyone to speak to. И никого нет, кто бы мог говорить. Korina Prandan. So what did they do? И что же они делали? They started crying Они начали плакать. and they were chanting Они начали воспевать loudly. громко. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Sakala Vaishnava Mili Apani Advaita Prani Matra Korikeha Nahi Nare Bujaite. They tried to speak to people, but people couldn't understand. Они пытались говорить людям, но люди не понимали ничего. Sakala Pasandi Mili Vaishnavera Hasi. They just made fun of the devotees. Они просто издевались над преданными. What happened to your hair? Смеялись над ними. Что случилось с твоими волосами? You wearing a dress? Ты носишь платье? What's wrong with Что с you? тобой не так? They were just laughing at the Они devotees. просто смеялись над преданными. Devotees were feeling so sad. И преданные настолько себя плохо ощущали. Keha duke chahini jasara udite. Seeing how unfortunate everyone was, Они видят, что все настолько неудачливы в этом мире. the devotees wanted to give up their bodies. Они просто хотели оставить свои тела. So, Keha Krishna Boli Swasa Chadaye Kandite. Kandite means to cry. Они, кандити означает плакать. They began to cry and cry. Они начинали плакать, много плакать. In another place in Chaitanya Bhagavan, Vrindavan Das Thakur describes the kirtan of those devotees. В другом месте, в Чайтанье Бхагавате Вриндавана Дас Такура, объясняет, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Dana, Bhakti Krishna Nama Swaram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Dana. Hey! Bhakti Yoga is the greatest wealth. Бхакти-йога – самое величайшее богатство. She says, okay, I got it. Don't attack me. But what is bhakti?
Но где же это Бхакти? Bhakti e Krishna nama. Bhakti is Krishna's name. Бхакти это имена Кришны. But smarana, krandana, chanting Krishna's name, remembering Krishna, and crying. Воспевание, памятование и плач. And those devotees in Navadvip began to cry. И поэтому эти преданные в Навадвипе, Anabala они начали плакать. matekaro naruchai muke. They became so unhappy. Jagatera vyavahara deki payaduke. They lost all their desire to eat. They stopped eating. Они настолько были несчастны, что они просто остановили, то есть они перестали кушать. When those devotees became so disturbed, И тогда, когда эти преданные стали настолько they беспокойны, were crying. они сильно плакали. How can we help the people? Как мы можем помочь этим людям? Who can we do kirtan with? С кем мы будем делать They киртан? came together И они пришли все to вместе the house of Advaitacharya, к дому Адвайтачарьи. one house in Navadvip, Один дом в Навадвипе, one temple in Tashkent. один храм в Ташкенте. And they came together and they chanted and they cried. Они собрались все вместе, пели и плакали. And at that time, something happened. И тогда произошло следующее. Chadilinu bhakta gana sarva upahoga avatira bhari prabhu Hare Krishna, Hare Krishna, when the devotees, they gave up all their personal desires. Когда преданные полностью избавились от своих личных They just желаний, wanted to help others. они просто начали думать о том, как помочь другим. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "Oh, I have to go there." И тогда Чайтанья Махапрабху сказал, что мне пора туда идти. And he came to Navadvip. И тогда он пришел на Навадвипу. And he came И он to пришел- Tashkent. И он пришел в Ташкент. We should understand. Мы должны понимать, The Lord comes when the devotees cry for him. он приходит тогда, когда преданные плачут по нему. And the devotees every day were doing kirtan there in the house of Advaitacharya. И преданные воспевали киртан каждый день в доме Адвайтачарьи. After some time, Sachimata had a little boy. И через какое-то время в Шачимате появился маленький His мальчик. name was Vishwarup. Его звали Вишварупа. And Vishwarup loved Advaitacharya. Вишварупа очень любила Адвайтачарьи. He would go to the house of Advaitacharya and just do kirtan, and he wouldn't go home. Он приходил в дом Адвайтачарьи, просто участвовал в киртане и не хотел возвращаться домой. Now, after some time, on the auspicious day of the Purnima, the full moon, И в один из благоприятных дней Пурниму, Sachimata gave birth to another boy. и Сачимата, она дала жизнь другому ребенку. His name was Nimai. Его звали Нимай. The younger brother of Vishwarup. Это был младший брат Вишварупы. And Vishwarup every day was going to the house of Advaitacharya, Вишварупа каждый день ходил к дому Адвайтачарьи, doing kirtan, пел киртан, loudly chanting, громко воспевал. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. That kirtan was amazing. Этот киртан был удивительным. All the devotees were crying and rolling on the ground in ecstasy. Все преданные плакали и катались по полу. Can в you экстазе. imagine doing kirtan with Advaitacharya and Vishwarup? Вот можете вы представить, просто поучаствовать в киртане с Адвайтачарьей и Вишварупой. But Vishwarup wasn't coming home for lunch. И Вишварупа, он возвращался домой на обед. So Sachimata, she said, "Hey, Nimai, go get your older brother." А для того, чтобы он пришел на обед, Шачимата просила Нимая, приведи своего старшего брата. And Vrindavan Das Thakur describes the wonderful way that Nimai was dressed. И Вриндаван Дас Тхакур описывает, как интересно был одет Нимай. Digambara Sarva Anga Dulaya Dusar. He was a naked little boy.
Он был просто голод, маленький мальчик. He didn't have anything on, just some dust from the ground. У него просто было одеяние пыли. And he came there naked. He grabbed his older brother's dhoti. И вот таким он голеньким он тянул за dhoti своего брата. Papa, my brother, you have to come. Мой брат, тебе нужно идти. And the devotees were doing this amazing kirtan. А в это время преданные воспевали удивительный киртан. When that naked little boy entered the room, suddenly the kirtan stopped. И когда этот голый мальчик зашел в комнату, киртан остановился. And all the devotees were completely in samadhi, thinking of Krishna. They were just looking at that little boy. И все преданные смотрели на него и сразу погрузились в самадхи. Vrindavan Das Thakur, he says that little boy, he stole the hearts. И вот Вриндаван Дас Такур описывает, что этот маленький мальчик украл их сердца. Dasara Chittaloy, he stole the hearts of all those devotees. Он украл все сердца всех этих преданных. And Advaitacharya was thinking, who is this little boy? И Адвайта начал думать, кто это такой маленький мальчик. He's not an ordinary boy. Он не обычный мальчик. I do kirtan, I become completely absorbed in kirtan. Я вот воспеваю киртан, я полностью погружен в But киртан. when I see this boy, I forget everything. Но когда я вижу этого мальчика, я обо всем забываю. So this is such a nice story. И вот это очень такая This is a story of how the Lord appeared in Navadvip. И вот эта история, как Господь появился в Навадвипе. The demigods, they went to the bank of the causal ocean, and they chanted Purushottam. Полубоги пришли на берег Молочного океана и начали Пуруш. Mahendra Prabhu was chanting Purushottam sometimes. Ну, то есть Махендра Прабху, похоже, Om Sahasra Sirsa Purushaha Sahasraksha Sahasrapat Sabhumin Visvato Vritya Atyatista Dasangulam. They're praying, our dear Lord, please come. И вот они молились, о, дорогой Господь, пожалуйста, явись. But Krishna, he's with the gopis. Но Кришна, он был с Гопи. He doesn't know about all these Vedic mantras. Он вообще никакие Purushottam. эти ведические мантры. What is that? Что это вообще такое? Вот так вот рукой махал. But when the devotees started doing kirtan with Advaitacharya, Но когда преданные пели киртан вместе с Адвайтачарьей, they were loudly chanting. и когда они громко пели, Ramanama Ladua, Krishna Nama, Hari Nama, Kanda Kira, Gori Gori, hey, Hare Krishna, Hare Krishna, it means that the Lord saw, oh, I have to go now. They're doing kirtan for me. и вот когда он это видит, о, мне нужно идти, они воспевают киртан для меня. And that's what's so special, so amazing to me about this temple in Tashkent. И это для меня также удивительно, также особенно видеть этот храм в Ташкенте. I grew up in America. I never even heard of Tashkent. I'm sorry. Я вообще вырос в Америке, я никогда не знал о Ташкенте. I didn't know what Uzbekistan was Я вообще не знал, что такое Узбекистан. until Mahendra invited us a few years ago. И вот Махендра Прабху, он пригласил нас несколько лет назад. And why would anyone go there? И зачем вообще кому-то сюда приезжать? But see, Gaur and Itai have come here. Ну, смотрите, Горнитай сюда And приехал. because Gaur and Itai have come here, И потому что Горнитай сюда now you приехал. have all these sadhus coming from Delhi. И теперь вот эти все саду приезжают из Дели. There's so many saintly persons appearing И here. теперь святые люди здесь And проявляются. all the devotees are coming together. They're chanting. Теперь преданные вместе собираются и повторяют святые имена. Would you like to learn a song? Хотели бы вы изучить, научиться следующему? It's a short song, Это небольшая not песня. too hard. Песня. Yes? Yeah? Okay. So please repeat after me. Пожалуйста, за мной повторите. Rama, Nama, Rama Nama, Ladua, Rama Nama, Ladua. You're really good. Krishna, Nama, Krishna Nama, Gi, Krishna Nama, Gi.
Rama Nama Ladua Krishna Nama Gi. Rama Nama Ladua Krishna Nama Gi. Hari Nama Hari Nama Kanda Kira Kanda Kira Hari Nama Kanda Kira Gori Gori Pi Gori Gori Pi Hari Nama Kanda Kira Gori Gori Pi Hari Nama Kanda Kira Gori Gori Pi has a very nice meaning. Это очень имеет хорошее значение. Rama Nama Ladua. That the name of Lord Rama is just like a Ladu. Имя Рама Нама Ладва. Krishna Nama Gi. And the name of Krishna is like Gi. Имя Господа Рама это как Ладва, а Харинам. имя Кришны это как Ги. Harinama Kanda Kira. And the name of Lord Hari is like Kanda Kira, sweet rice. И имя Господа Кришны это как сладкий рис. Хари. When we sing Gori, we have to go like this. Gori, Gori. Gori means to mix. Когда мы смешиваем, да, мы должны вот так петь гори, гори, то есть смешивание. Can you do that? Будем так делать, да? Gori, Gori. Гори. You're not doing it. Вы не делаете, давайте еще You раз. feel it's too silly. He thinks it's too silly. Мне кажется, что мы все устали. Gori, Gori. And then you go, P. P means to drink. Это означает, So the meaning of the song is, и значит, you take the Rama Nama Ladua, you mix it with the Krishna Nama Gi, you add the Hari Nama Kandakira, Gori, Gori, you mix them all together, and P, you drink it. значит, что значение следующее, когда Кришна Нама, то есть получается ладу, смешиваем с ги, и потом это вот все пьем, с сладким рисом, with them we go, и потом мы все это выпиваем. Хорошо? Rama Nama Ladua, Krishna Nama Gi, Bolo. Rama Nama Ladua, Krishna Nama Gi. Hari Nama Kanda Kira, Gori Gori Pi. Hari Nama Kanda Kira, Gori Gori Pi. Kanda Kira, Gori Gori Pi. Rama Nama Ladua, Krishna Nama Gi. Rama Nama Ladua, Krishna Nama Gi. Hari Nama Kanda Kira, Gori Gori Pi. Hari Nama Kanda Kira, Gori Gori Pi. Rama Nama Ladua, Krishna Nama Gi. Rama Nama Ladua, Krishna Nama Gi. Hari Nama Kanda Kira, Gori Gori Pi. Hari Nama Kanda Kira, Gori Gori Pi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
kirtan like that in the house with Vaitacharya, И вот так они проводили киртан в доме Адвайта Ачарьи. and Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared. И после этого Шри Чайтанья Махапрабху, он там явился. And you did kirtan like that here in Tashkent, and Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared. Когда вы вот так вот воспеваете, поете святые имена города Нитаева, Чайтанья Махапрабху здесь вот. This is a real tattva that's going on. И вот является настоящей татвой, что происходит. Don't feel bad. Вы, конечно, Don't feel lonely. вы не чувствуете Some такого. people say, you're not coming to the circus. Вы же It's a nice circus. Some people say you are not coming. некоторые люди могут сказать, вы не приходите в цирк. You're wasting all your time there at the temple chanting Hare Krishna, Hare Krishna. What are they doing? Они Crazy people. Вы просто тратите пустое время, просто повторяете святые имена, киртане участвуете. You should come to the circus. Вам нужно прийти в цирк. Srila Bhaktisiddhanta said that once there was a circus in West Bengal. Александр такой говорил, что в Западной Бенгалии есть цирк. And so many people were going to the circus. Столько много людей приходили в цирк, But they only allowed one person inside at a time. но в одно время только один человек мог войти. The queue going to the circus would took 2 or 3 days. И поэтому очередь в цирк проходила 2-3 дня, чтобы туда добраться. And everyone was standing in the hot sun. И все стояли в горячем солнце. I'm going to go to the circus. Они все так говорили, скоро в цирк, все будет хорошо. Finally, after 2 or 3 days, they get inside to the circus. Yes. Все они все добрались и попали внутрь цирка. And when they went inside, there was nothing there. И когда они попали внутрь, там внутри ничего не было. Only there was a big black man. Там был просто один черный человек. And he would grab them, hey, И он and start beating them. брал их каждого и по голове бил They силой. waited for 2 days. Они сидели 2 дня. No, they get us just beaten. Они просто вот так плакали, нас побили, мы 2 дня стояли. And then that black man throws them out the И просто door. он поднимал этот черный человек. And they come out the door, and all the people say, how was the circus? И когда вот, следующий человек спрашивал, как цирк, He doesn't want to admit, I waited for 3 days, and all I got was beaten up. и он не хотел как бы портить все это, и не говорил, не жаловался, что вот 3 дня стоял, и вот так вот все произошло. Oh, the circus is so nice, so good. Вообще крутой цирк, очень хороший. This is what's going И on. вот что происходит сейчас. The whole world is going to the circus, Весь мир сейчас идет в этот and цирк. everyone's getting beaten like anything. И все вот так вот, все пьют вот так вот. And you ask them, how is it? Когда вы меня спрашиваете, Oh, как yeah. My wife just left me. они говорят, ну, все хорошо. My 16-year-old daughter is pregnant. Сестра, что-то с ней случилось. My 16-year-old daughter is pregnant. 16-year-old daughter is А, моя pregnant. 16-летняя дочь, она забеременела. My 15-year-old boy is addicted to drugs. Мой 15-летний сын, он наркоман. But everything's fine. It's good. Все хорошо, все замечательно. Хорошо. Все хорошо. This is what's happening in this world today. Вот что сейчас происходит в этом мире сейчас. And the devotees are feeling so sad. И поэтому преданные так себя плохо No чувствуют. one wants to come to the kirtan. Никто не хочет приходить на kirtan. Come with the devotees. Пожалуйста, приходите, собирайтесь. Put a sign outside that says, come, drink, dance, and dine. Нужно поставить вывеску. Пойте, повторяйте, танцуйте и умирайте. The liquor stores having a sign like that, right? Eat. То есть... Лучше не То есть танцуйте, распевайте и кушайте на I have a very philosophical question for all of you, very deep question. У меня есть очень философский, очень глубокий вопрос всем вам. If you put up a sign that said free vodka here in Tashkent, what would happen? Если вы поставите вывеску
бесплатное. Would anyone show up? Кто-нибудь появится? You have to have a football stadium, I think, right? But if you put up a sign that says free love of God, Но если вы поставите вывеску бесплатная любовь к Богу, who will come? кто придет? We'll look around inside this room. Просто оглянитесь вокруг этой алтарки. You can see them here. Они все здесь. So this is the first day of Purushottam Masa. Сегодня первый день Пурушоттама. Such an auspicious month. Очень благоприятный месяц. 3 things to do in this month Нужно делать 3 вещи в этот that are very good. Take a sacred bath. Пожалуйста, принимайте омовение, священное омовение. If you can't take a sacred bath, at least take a bath, please. Если вы даже просто не священное, хотя бы просто примите омовение. The second thing is give something in charity. Просто давайте что-то, какие-то пожертвования. You can smile at Mahendra Prabhu once in a while. He's not a bad guy. Просто хотя бы улыбнитесь Махендру Прабху, он неплохой человек. Do some charity. Come to the temple, do something. Приходите в храм, что-то делайте, давайте. And the third thing, И третье, let's come together and chant very loudly. давайте просто собираться и воспевать святые имена. Rama Nama Ladiwa, Krishna Nama Giri. Nama Ladiwa, Krishna. Nama Kanda Kira. Nama Kanda Kira. Nama Kanda Kira. Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Gaur, Jaya 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 Srila Prabhupada ki. Mahendra Prabhu, should we stop right now? Maybe we're going to be late. Or is there time for a question or two? What should we do?
Stop? Я- You should stop. Если на время вопроса мы готовы говорить, нет времени, так что. So- Пару maybe two questions. Okay, one or two questions. Давайте два вопроса. Anybody have any question? I hope Если nobody's, у кого-то, somebody's angry. If you have a complaint, you can also, you go and talk to Mahendra about that, not me. если у вас есть какие-то жалобы, пожалуйста, на кого-то, да, жалобы, пожалуйста. Если вы голодный, да? For Wizzy. Я бы хотел спросить у вас, вы когда встретили его божественную милость Гуру Говинда Свами Махараджа, у вас были именно какие эмоции, именно когда вы встретили в первый раз его и получили посвящение? Thank you very much for the lecture. When you third time met Guru Govinda, his following Guru Govinda Maharaj, what was your emotion, what was your feeling, and what was the emotion when you had the initiation of him? The first time I saw my Guru Maharaj, I thought, this is a very extraordinary person. Когда я первый раз увидел своего Гуру Махараджа, я понял, что это какая-то необычная личность. He's very learned. Он был очень ученым. I like that. Мне это нравилось. He's from India. I like Indian sadhus. Мне он был из Индии, а мне нравились индийские саду. But there's something else about him. Но также что-то еще было. Some people, when they go and they give class, they go, meow, meow, like a little kitten. Некоторые, которые приходили на лекции, они вот так вот, как маленькие котята, вот мяукают. But when I saw Guru Govinda Maharaj, he was roaring like a lion. Но когда я посетил его лекцию, он рычал как лев. То есть лекторы вот так мяукали, а вот он рычал. It wasn't just some information, Если была какая-то информация, some scholarship, у него была ученость, some nice ideas. некоторые какие-то But хорошие he идеи. really had some feeling, Но также у него было чувство, and that deeply touched my heart. которые сильно тронули мое сердце. Anybody else with anything else? We have a license for one more question. Otherwise, they told me if we have more than two questions, then they're going to do something really terrible to me. So one more question is okay. Если будет больше, мне сказали, что со мной что-то очень плохое сделают. Еще один свой вопрос, пожалуйста. Следующий вопрос, последний. Anybody, one of the ladies, maybe something? Какая-то, может быть, Таджик. Говорили сегодня о сострадании, о том, что преданные хотят дать сознание Кришны всем вокруг. You said about the compassion today, and the devotees wanted to share this Krishna consciousness for everybody. А что делать, если ты понимаешь, что, с одной стороны, может быть, ты и хочешь, конечно, не настолько хочу, как это вы представили сегодня, но ты еще понимаешь, что у них есть свобода воли, и они свободны не принять это. Maybe I don't have desire like you explained and described it in the songs, but you also understand that they have a free will and they can accept or not. It's their own desire. Так. Вот моя проблема в том, чтобы куда мне склонять свое сердце, в сторону их свободы или в сторону своей, обогащать свое сердце и быть более активной в этом смысле. What should I do? Should I more active to touch their feeling, their desires, more pressure on that, or to nourish my own heart and become more like a compassion for them? I'll tell you a story. Я вам расскажу историю. There was once a place, it's called Benares, still there. Есть место, которое называется Бенарис. And at that time in Benares, it was all Mayavadis. В Бенарисе в то время жили все майявади. And there was one Mayavadi sannyasi, he became a Gaudiya Vaishnav. И один из майявади, он стал Гауди Вайшнавом. How did he become a Vaishnav? И как же он стал Гауди Вайшнавом? One day he was walking through the marketplace Когда он однажды посетил and he saw a strange person. базар, он увидел какого-то странного It was a человека. sadhu. Это был саду. He was used to seeing many sadhus in Benares. Вы можете сказать, что там же много было They all разных. have tripundra, У них 3 lines on their forehead. волосы на лбу. But this sadhu had 2 lines going up. А у этого сада были две полосы только
The Mayavadi sannyasis, they're all reading Vedanta Sutra, Upanishads. Вот Майявади, они Веданту Сутру читают, Упанишады. But this sadhu was crying and he was rolling on the ground. А этот саду, он плакал и катался по полу. He couldn't hardly speak. Он даже не мог He was saying, говорить Gauranga, Nitai. неповторимый голос. And that Mayavadi sannyasi saw him. Who is this? И Майявади сказали, кто это такой вообще? What kind of sadhu is this? Что за саду? And then he disappeared in the crowd. И он потерялся в толпе. And for several days, that Mayavadi sannyasi couldn't stop thinking about that strange sadhu. И Майявади, саду, они думали, не переставали, не могли перестать думать, кто это саду был. Finally, he went and asked some people. I saw this sadhu, 2 lines going up, Ha Gauranga. Who is this? What is this? И вот они с другом общались, вот они начинали спрашивать, кто это вот с двумя вот полосами вертикальными, этот саду. And they told him, oh, those are those Hare Krishna people. They live in Navadvip. И они говорят, да, это вот Хари Кришна люди, они живут в Навадвипе. So on the basis of that, he went to Mayapur and he became a devotee. И благодаря этому он посетил Навадвипу и стал преданным. One day, a devotee approached Srila Prabhupada. Однажды преданный подошел к Шриле Прабхупаде. He said, Prabhupada, I'm very worried about my family. Прабхупада, я очень беспокоюсь о своей I want to preach to them, but they won't listen. Я хочу проповедовать своей семье, но они не хотят меня слушать. Prabhupada told him, charity begins at home. И Прабхупада сказал, а жертва начинается с дома. He said, first you become a devotee, Сначала ты должен стать преданным. and they'll follow. И потом они последуют. So, as in the Christian tradition, as St. Francis of Assisi once instructed his followers, in the Christian tradition, Yes. as St. Francis of Assisi once instructed his followers, И в сознании Кришны Assisi, Saint Francis of Assisi. Святой Франциск в сознании Кришны, Не в сознании. не в сознании Кришны. Христианство. Он учил его следователям. То есть он не был в сознании Кришны, но он учил следовать he told his followers, you should preach. своим следователям. Он говорил, что вы должны проповедовать. And if necessary, use words. И если есть необходимость, тогда используйте слова. So preaching doesn't just mean we're talking to people. То есть проповедь это не означает, что мы должны общаться с... Real preaching means by your behavior. А настоящая проповедь, оно исходит из вашего Behavior means achar. поведения, ачар. And that person who teaches by their behavior, he's called acharya. И тот, кто учит своим примером, это ачарья. Okay, so we're going to stop there. Otherwise, something very terrible is going to happen to me. Давайте здесь остановимся, а то ушли в плохой предел. Srila Prabhupada ke, Sumveda Bhaktavinda ke, Premanande. Анандананда Прабху. Давайте еще раз поприветствуем, дорогие. Итак, Бог Дорогие вайшнавы, следите, пожалуйста, за расписанием. Еще будут лекции Мадхана. И, возможно, будет каждый для матери встречи с Матушей Кришной Кундой. Но мы пока не знаем планы, потому что здесь мы пока никто не знает, только Кришна знает. Поэтому следите за расписанием, обязательно это. Мадхананда Прабху с Машей Кришнакундой, они давно очень много трудятся над журналом, который называется Кришна Катамрита Бинду. Это журнал, в котором издаются очень удивительные исследования, глубокие, которые Мадхананда Прабху, Маша Кришнакунда и другие преданные делают. There's no charge. Священное Писание. Это бесплатно. Вот. Мы в нашем чате выложим ссылочку, и вы можете подключиться и иметь возможность получать этот нектар из этого журнала Кришна. Есть на русском языке, есть на английском языке. Кришна. Premanande Hari Hari. Спасибо большое.